the world we're living in now is not completely low level. It already has saints and sages and enlightened masters who come and go to help. So the planet is not as hellish like it would have been without the enlightening, uplifting energy from the higher level of spiritual standards. Thanks to all the masters' sacrifices, all these endless years of time. So the human beings and all beings on this planet has become uplifted. I myself have been working hard to help uplift many countries so they are in a much more higher standard of spiritual achievement automatically than before. Actually, some of my disciples have seen how many countries God has bestowed grace upon me to save from destruction, to save from annihilation altogether, and to uplift into a higher level of spiritual consciousness. And now we have a hotline from Yongche in Taiwan, also known as Formosa. 敬爱的青海无上师和无上师电视台团队您好，师父前几年还在台湾或福尔摩沙时，弟子家人看新闻说台风要来了，弟子跟他们说放心，有师父在，台风不会来。师父说过，一位大修行人的福泽会保护他住的地方，果真如此。台湾或福尔摩沙整整4年没台风来，但自从师父在无上师电视台跟台湾或福尔摩沙道别后，台风马上进来。又有次家人看新闻说两岸恐要打仗了，弟子又说有师父在，不会有事。后来无上师电视台播出一则关于同修内在体验的观众心声，师父用他自己的灵体承受中国对台湾或福尔摩沙的炮弹攻击，全身满是弹孔鲜血，倒地不起，为全台湾或福尔摩沙人民挡下血债。弟子看了久久震惊，难过不已。4月3日早上7点58分，台湾或福尔摩沙发生7级多强震，弟子当下赶紧一直念阿弥陀佛和观音菩萨的名号。弟子可以感到佛菩萨的力量很努力在稳定我们住的地方。地震后，弟子双手发软发抖，嘴巴一直感谢佛菩萨们。后来看新闻说，此次弟子住的地方台湾或福尔摩沙中部较少灾情，弟子真的很感谢佛菩萨们和师父的救命之恩，但对其他受灾地方感到惋惜。师父在去年底宣布，您以生命暂时牺牲，换取全世界新的零业障起始点，让人觉得耶稣的圣王又再度体现。您说此次是为了全人类的救赎，计划也有风险。看着圣子伟大的决心，弟子很高兴师父有办法救地球，却也担心和难过师父的牺牲，这是多么让人心痛的决定。愿全宇宙最万能的上帝、佛菩萨、天使们保佑师父计划一定要平顺完成和实现。阿们。台湾或福尔摩沙弟子永结敬上。 Austari Asti Mestari Qinghai Tan Tutubut Fiumas Tutufim Ifer Niskinabot Kerloku Stuva Alviki Ikina O UFO Fluga Eva Mjölesne Tiviku Aude I Inisin Ihu Lesne Sau I UFO Bitas Au Himmi O Teitonulu Vidme Tei Sude Tat vero mycket konna sen bägge hemmen. Jag spurgade hur hon var. De synte med min attfia och de söde att en tessikonna hjälpte bägge hemmen. De bad mig att slå in lika åt öppna hörnorna och fara in I kön. Jag såg två män stanna där. Jag rente att slå in lika åt en tar vikari eki. De surrade vid mig. Vinsamnegas slår in lika åt med mästara koranum tinum. Jag slår in lika åt med kodum au rongri. Au temtiman
forruden after i rätta stödet och var ikke länge av huvudet. Gem veruna tror mjög á þig og að tekja mátin. Þeir hafa makopið í innri sinnum mínum. Þín að lofa til að væra við mig á standinu í heiminum. Áður en geimveruna fóru sofu þeir. Mestarinn mestur á rúrinni í dag, svo hvað sem gerir á rúrinni í dag verður þar leysverð. Ég var djúpslottin. Í dag, 25. mars 2025, eftir bænadag, vitum við að vandamálið hefur verið leyst. Takk sé krafti þínum og hæfileikum sem stikka til. Og ef og fólki trú á þig og vissu að þú gast leið þetta með góðum árangri. Við erum til að hafa þakklát fyrir trottlausa vinnu þína. Við að bjarga heiminum á þessu hættu tíman. Vinsamlega, faru varlega og verðu úr. Elska þig mjög mikið. Þín einlægur lærisvein Sigurður frá Íslandi. سلام بر استاد چینگ های عزیزم و تیم سوپریم مستر تلویزیون. از تمامی تلاش هایتان برای تک تک موجودات جهان و نجات ما از سیاهی ها و پلیدی ها از شما سپاس گذارم. من در تجربیات مختلف مدیتیشن تلاش های شما برای نجات دنیا را دیدم و میخواهم در اینجا برای اطلاع همه مطرح کنم. از شما سپاس گذارم که اجازه دادید گوشه هایی از عظمتتان را درک کنم. یک بار دیدم که استاد دست در پیراهنشان کردند و روی پهلویشان دست کشیدند که به شدت زخمی شده بود و دستشان را که بیرون آوردند بر روی آن پر از خون بود که در مبارزه با کارمای دنیا ایجاد شده بود، ولی ایشان اصلاً به دردشان توجهی نمی کردند. در جایی دیدم که استاد به شکل یک سنجاقک بسیار عظیم به اندازه 1/3 کره زمین در آمده بود و بالهایشان را باز کرده بودند، در حالی که در مبارزه نهایی با کارمای جهان بودند توانسته بودند حدود 1/3 یا 1/4 کره زمین را نجات دهند و در نهایت با خستگی فراوان روی زمین افتادند. بعداً متوجه شدم مفهوم سنجاقک در تجربه معنوی به معنی قربانی می باشد. یک بار دیدم که کارمای دنیا به شکل یک کامیون آهنین قرمز رنگ عظیم و بسیار سنگین بود و استاد به شکل یک پری بالدار کوچک به همراه 3 پری بالدار دیگر در حالی که هر کدام تنابی به کامیون وصل کرده بودند در حال کشیدن آن کامیون بودند. به نظرم رسید که آن 3 پری دیگر شاید 3 بدن دیگر متجلی استاد بودند. 3 پری بالدار دیگر کاملا دست کشیده بودند و فقط تماشا می کردند. گویی قدرتی در تکان دادن کامیون نداشتند و استاد با اینکه به نظر می رسید کامیون اصلا تکانی نمی خورد، اما باز هم از تلاش دست بر نمی داشتند و خیس عرق و خسته بودند، اما همچنان با تمام وجود تمامی قدرتشان را به کار می بردند. یک بار دیگر استاد را در میدان جنگ در اوکراین دیدم. بدن استاد بسیار عظیم بود، به اندازه چندین برابر یک برج بلند و استاد در حال جنگ با نیروهای روس بودند و تمامی تجهیزات دشمن در حال سوختن بودند. استاد تنابی به دور یک هلیکوپتر پیچیده بودند و هلیکوپتر در آتش می سوخت. هلیکوپتر در برابر اندازه استاد به اندازه کف دست او بود. در طرف دیگر دیدم که پوتین در بالای دره میدان جنگ در مقابل کارزار جنگ زانو بغل نشسته و سرش را به زیر انداخته و از شدت غم و اندوه نمیتواند به نتیجه کارهایش نگاه کند و فقط بسیار غمگین و افسرده به نظر می رسد. در جایی دیدم استاد از فرط درد چشم فراوان لیوان خنکی را روی چشمانشان گذاشته بودند تا خنکی لیوان باعث کاهش چشم دردشان شود و دیدم که دستمال خنکی را روی چشمانشان گذاشته بودند تا دردشان کاهش یابد. تصورم این بود که چشمان ایشان به خاطر گریه فراوان متورم و دردآلود شده بودند. استاد عزیزم، منجی نهایی، شما در کل کائنات تنها کسی هستید که داوطلب شدید برای کمک به ما انسانها به این سیاره تاریک با کارمای سنگین بیایید. دعا می کنم خداوند به همه ما شاگردانتان قدرت دهد که تا آخرین لحظه زندگیمان در این هدف شریف با شما باشیم و شما را ناامید نکنیم.
و دعا می کنم قادر مطلق، خدایان و بهشت ها به شما قدرت چند برابر دهند تا بتوانید روح‌های ناآگاه بیشتری را نجات دهید. آرزو می کنم که خداوند بر همه ما رحم کند و آتش جهنم را از ما دور کند، به امید روزی که جشن صلح زمینمان را در آغوش بگیرد و نسیم صبحگاهی در سپیده صلح بدن خسته ایتان را درمان کند. با عشق، احترام و تواضع فراوان، دنیا از ایران. etc. And I'm sure many of the other school students, school disciples, or many spiritual persons outside of our association group must have independently seen all these kinds of changes and benefits as well. But they don't want to talk about it, or they don't think about talking about it. They might think it's a natural thing that they know, a natural thing that they see by their master's grace or by God's grace. Otherwise, I think the stories of upliftment and enlightened evolution would be a lot or endless to tell. I'm glad that God has blessed me so much to contribute to this progress in my capacity as a humble instrument. So these few days, with the slowing down in spiritual engineering for world peace, there is slower energy movement or engineering in order to match the slow moving of the peace energy and progress. It did help, and thus I can measure it also by receiving so many messages from different beings on this planet, even down to the little spider and little caterpillar and bird and squirrel people and so many dog people, even nearby dog people, not too near but the nearest possible, and also deer people, baby deer, adults, male deer, female deer people also conveyed many times the message about peace. They don't talk a lot, they just come and stand still in front of me and say things. Most often just like loving messages, encouraging messages, comforting messages, and recently all about peace, like peace is here, or not to worry, peace has arrived, not to fear, peace has come. Yeah, mostly these days they are just like that. So I can tell that it really works, the new effort, the new program that we designated for the peace energy to move on, and also for my energy to be more compatible with the peace energy. I forever, ever immensely thank God so much. And I'm so happy, so glad. I'm so immensely grateful to God for what has done to help us.